വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് കേരള PSC ജൂനിയർ അക്കൗണ്ടൻറ്റ് സെപ്റ്റംബർ 25 എക്സാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് പഠിച്ച് തുടങ്ങാനുള്ള ടൈമൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഓഡിറ്റിങ്ങിലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള 300+ MCQ. അതിൽ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ആ കുഞ്ഞ് ബെല്ലൈക്കണോടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്താൽ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ എല്ലാ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. മൾട്ടിപ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എക്സ്പ്ലനേഷനൊന്നും ഇല്ലാതെ ജസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനും അതിൻ്റെ ആൻസറൂടെ പറഞ്ഞ് പോവായിരിക്കും. കാരണം ടൈം വേസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ തന്നെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനും ആൻസറൂടെ പറഞ്ഞ് പോകാം. പിന്നെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇത് MCQ ആണ്. അല്ലാതെ ഓഡിറ്റിങ്ങിൻ്റെ നമുക്ക് സിലബസിനുള്ള അനുസരിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ സിലബസിനുള്ള അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ക്ലാസ് കൂടെ ഓരോന്ന് ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ ക്ലാസ് ആയിട്ടും സിലബസ് വൈസ് ഇട്ട് തരുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം. വേരിയസ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ക്വാളിറ്റി ഓഡിറ്റ്സ് ആർ പ്രൊഡക്റ്റ്, പ്രോസസ്, മാനേജ്മെൻറ്റ്, ദാറ്റ് ഈസ് സിസ്റ്റം, രജിസ്ട്രേഷൻ, സർട്ടിഫിക്കേഷൻ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് ആണ്, ഓൾ ഓഫ് ദി അബവ്. അപ്പം ക്വാളിറ്റി ഓഡിറ്റ്സിൽ ഇതെല്ലാം ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ്. പ്രൊഡക്റ്റ്, പ്രോസസ്, മാനേജ്മെൻറ്റ്, രജിസ്ട്രേഷൻ ഇതെല്ലാം. Next question. When the auditor is an employee of the organization being audited, that is auditee, the audit is classified as an dash quality audit. Internal. കമ്പനിയിൽ തന്നെ എംപ്ലോയി ആണെങ്കിൽ അത് ഇൻറ്റർണൽ ക്വാളിറ്റി ഓഡിറ്റ് ആയിരിക്കും. അത് കമ്പനിയിൽ തന്നെ ഒരു എംപ്ലോയി ആണെങ്കിൽ ഓഡിറ്റർ. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം. The most comprehensive type of audit is the dash system audit, which examines suitability and effectiveness of the system as a whole. ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്, ക്വാളിറ്റി. Each of the three parties involved in an audit dash plays a role that contributes to its success. ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ്, the client, the auditor and the auditee. അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം. An audit is usually conducted in 3 steps. Options: a pre-examination or opening meeting with the auditee marks the beginning of the process. Second, involves a suitability audit of documented procedures against the selected reference standard. Third, the auditor examines in depth the implementation of the quality system. ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെ ട്രൂ ആണോ ഫോൾസ് ആണോ എന്നാണ് ഇതിന് വന്നേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്താണ്? ആൻസർ ട്രൂ ആണ്, ഇതൊക്കെ കറക്റ്റ് ആണ്. The audit final report should include at a minimum the following. Choose the one not required. ഇതിലേതാണ് റിക്വയർഡ് അല്ലാത്തതെന്ന് വെച്ചാൽ അത് നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഓപ്ഷൻസ് നോക്കാം. ടൈപ്പ് ഓഫ് ഓഡിറ്റ് കണ്ടക്റ്റഡ്, ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഓഫ് ഓഡിറ്റ്, ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഇൻവോൾവ്ഡ് പാർട്ടീസ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഓഡിറ്റർ, ഓഡിറ്റി ആൻഡ് തേർഡ് പാർട്ടി. ഫോർത്ത്, ഓഡിറ്റ് ടീം മെമ്പേഴ്സ്, critical non-conformities and other observations, audit standards and reference document used, determination of proper corrective actions, duration of audit. അപ്പം ഇതിൽ നമുക്ക് റിക്വയർമെൻ്റ് അല്ലാത്തത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്. ഓപ്ഷൻ ബി എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തതാണ്. അപ്പോൾ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഓഫ് ഓഡിറ്റ് ഇതാണ് നമുക്കിതിൽ റിക്വയർമെൻറ്റ് ഇല്ലാത്തത്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം. The time required and cost involved in an external audit are much higher as compared to internal audit. True or false? അപ്പോൾ ആൻസർ ട്രൂ ആണ്. അടുത്തത്, ഓഡിറ്റ് ഈസ് എ ഫാക്ട് ഫൈൻഡിങ് പ്രോസസ് ദാറ്റ് കമ്പയർസ് ആക്ച്വൽ റിസൾട്ട് വിത്ത് ഓപ്ഷൻ എ സ്പെസിഫൈഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ആൻഡ് പ്ലാൻസ്. സോ ലെറ്റ്സ് ഗോ ടു ദി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. The dash is also accepted to provide the resources needed and select staff members to accompany the auditors. Option number D ആണ് ആൻസർ, auditing. Next, for the benefit of organization, quality auditing should only report non-conformance and corrective actions but should not highlight areas of good practice. Option B ആണ് ആൻസർ, false. ഇത് false ആണ് ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്. Who among the following can be appointed as auditor of a company? Option D, Mr. Z, the holder of CA certificate.
Next question. Confirmation of the court is necessary for answer option number B ആണ് reduction of share capital. Audit means examination of books, accounts, voucher, etc. Option C ആണ്. Next question. Auditor shall report on the accounts examined by him to the shareholders. അടുത്തത് sale of land is a capital receipt. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം. Secret reserve can be created by option B ആണ് banking and financial companies only. When a transaction has not been recorded in the books of account either wholly or partially, such errors are called option B error of omission. അടുത്തത് verification of the value of assets, liabilities, the balance of reserve, provision and the amount of profit earned or loss suffered a firm is called option B balance sheet audit ആണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം. Vouching of balance of all income and expense account is known as vouching of impersonal ledger. Preliminary expense are the best example for fictitious asset. Periodical audit is also called as balance sheet audit. നമുക്കിനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം. The auditor of a government company shall be appointed by the central government. The main object of the audit of the cash book may be to know that all receipts and payments have been properly recorded. Next, one of the audit procedure to check the issue of share capital of the newly formed company is the memorandum of association and articles of association. നമുക്ക് അടുത്ത് നോക്കാം. The work of one clerk is automatically checked by another clerk is called internal check. The owner of the company are called shareholders. The main objects of investigation is all of the above. To discover errors and frauds, to prevent errors and frauds, to verify statements. നമുക്കിനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം. Share may be issued at par, at premium, at discount. Next, the liabilities of an auditor can be civil and criminal. Internal auditor of a company must be the chartered accountant of the company. അപ്പോൾ നമുക്കിനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം. Cost audit under section 233 B of the Companies Act is advisable. അടുത്ത question. When at an annual general meeting of a company, no auditor is appointed or reappointed, in that case, option A ആണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ. The central government appoints a person to fill the vacancy. നമുക്കിനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം. The most difficult type of misstatement to detect fraud is based on omission of sales transaction from being recorded. Next question. Professional skepticism requires that the auditor assume that management is neither honest nor dishonest. നമുക്ക് അടുത്ത 36 ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം. The use of an audit engagement letter is the best method of assuring that the auditor will have which
of the following? Answer option C ആണ്. Access to all books, accounts and voucher required for audit purpose. നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാം. An auditor who accepts an audit but does not possess the industry expertise of the business entity should obtain knowledge of matter that relates to the nature of entity business. Next question. Audit of bank is an example of option D all of the above ആണ്. Statutory audit, balance sheet audit, concurrent audit. Okay, all of the above. അടുത്തത് in India balance sheet audit is synonymous to annual audit. 40th question. Balance sheet audit included verification of all of the above in the answer. Assets, liabilities, income and expenditure accounts where appropriate. Okay. Part the question. Which of the following is not a fact of EPA? Option C ആണ് എൻ്റെ ആൻസർ. Expenditure audit. Okay. Which of the following is not a fact of EPA എന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത്. Okay. In determining the level of materiality for an audit, what should not be considered? Option B, the auditor remuneration. Which of the following statement is most closely associated with analytical procedure applied at substantive stage? Option D ആണ് എൻ്റെ ആൻസർ. It helps to accumulate evidence supporting the validity of a specific account balance. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ 44th ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. Of the following which is the least precise type of audit evidence? Option C, carbon copies of sales invoice inspected by the auditor. Which of the following auditing assurance standard deals with audit planning? ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്. AAS 8. 46th question. Audit program is prepared by the auditor and his audit assistant. Option D ആണ് എൻ്റെ ആൻസർ. അടുത്ത 47th question. The quantity of audit working paper complete on engagement would most be affected by? Answer A ആണ്. Management integrity. Which of the following is not an advantage of the preparation of working paper? Answer, to provide a guide for advising another client on similar issues. Option D ആണ്. Which of the following section deals with qualification of the auditor? Option A ആണ്. Section 226 subsection 1 and section 226 subsection 2 ആണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ. അപ്പോൾ നമുക്കിനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. 50th ക്വസ്റ്റ്യൻ. The board of directors shall appoint first auditor of the company. Option D, within 1 month of incorporation of the company. അടുത്ത 51 ആണ്. 51. In case the direction fails to appoint first auditor, the shareholder shall appoint them at a general meeting by passing a resolution. Option A ആണ്. A general meeting. The auditor of a government company is appointed by the C&AG. His remuneration is fixed by? Option B, the shareholder. അടുത്ത question. Which of the following statement is not correct regarding removal of first auditor before expiry of the term? അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻസ് എല്ലാം നോക്കിയിട്ട് ബാക്കി ഈ തേർഡ് ആണ് റോങ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്. ദി അപ്രൂവൽ ഓഫ് ദി സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ഈസ് റിക്വയർഡ് ഫോർ സച്ച് റിമൂവൽ. ഇത് റോങ് ആണ്. The retiring auditor does not have a right to, option D, speak as a member of the company. Next question. Auditor of a dash company does not have rights to visit foreign branches of the company. Option B ആണ്. Manufacturing company. Next question. Special audit is conducted at the order of central government. Which section gives us such powers? Section 242 subsection A. Option C. As per C&AG Act 1971, the tenure of the comptroller and Auditor General is 6 years. The answer is 6 years ആണ്. Audit of transaction does not include efficiency cum performance audit. Next question. Audit of rent, deposits and remittance does not cover audit of sanctions. അപ്പോൾ നമുക്കിനി അടുത്തത് 16th ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം. The statutory auditor of a government company submit his report to? Option B ആണ്. The C&AG. Next, auditor is not a valuer was stated in
Option A, Kingston Cotton Mill case. Okay, auditor is not a valuer was stated in ഓപ്ഷൻ എ ആണ് കിങ്സ്റ്റൺ കോട്ടൺ മിൽസ് കേസ്. നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം. ഫ്ലോട്ടിംഗ് അസറ്റ്സ് ആർ വാല്യൂഡ് അറ്റ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കോസ്റ്റ് ഓർ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് വിച്ച് എവർ ഈസ് ലോവർ. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഗുഡ്സ് സോൾഡ് ഓൺ ദി ബേസിക് ഓഫ് സെയിൽസ് ഓർ റിട്ടേൺ ഷുഡ് ബി ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ദി സ്റ്റോക്ക്. ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ. അപ്പോൾ നമുക്കിനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം. Of the following, which is the least precisive type of audit evidence? ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കാർബൺ കോപ്പീസ് ഓഫ് സെയിൽസ് ഇൻവോയ്സ് ഇൻസ്പെക്റ്റഡ് ബൈ ദി ഓഡിറ്റർ. Which of the following statements is generally correct about the reliability of audit evidence? ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് effective internal control system provides reliable audit evidence. In an audit of financial statements, substantive tests are audit procedures that may be test of transaction, test of balance and analytical procedures. Option D ആണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ. നമുക്ക് 67th ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. The nature, timing and extent of substantive procedures is related to assess level of control risk. ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് directly. Which of the following factor is most important in determining the appropriation of audit evidence? Option A ആണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ. The reliability of audit evidence and its relevance in meeting the audit objective. നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം. When is evidential matter generally considered sufficient? Answer, when it is enough to provide a basis for giving reasonable assurance regarding truthfulness. ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്. അടുത്ത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം. 17th ക്വസ്റ്റ്യൻ, വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഈസ് നോട്ട് corroborative evidence? ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ. വർക്ക്ഷീറ്റ് സപ്പോർട്ടിംഗ് കൺസോളിഡേറ്റഡ് ഫൈനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് 300+ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാനുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ 70 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. ഇനി വരുന്ന വീഡിയോസിൽ കുറേശ്ശെ ബാക്കിയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ ഓഡിറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഓരോ സബ്ജക്റ്റ് വൈസ്, ഓരോ ടോപ്പിക് വൈസ് എക്സ്പ്ലനേഷനോടെ. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആകുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാൻ ഇനി ഇടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷനൊക്കെ കിട്ടണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ആ കുഞ്ഞ് ബെൽ ഐക്കണോട് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ എല്ലാ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. അതുപോലെ തന്നെ ഈ വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആണെങ്കിൽ ഇത് ഒന്ന് ഷെയറൂടെ ചെയ്താൽ ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് കൂടെ യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. അപ്പം എൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ കൊണ്ട് വരുന്നവരേക്കും എല്ലാവർക്കും ബൈ, ടേക്ക് കെയർ.